опоздал. Okay. Так, здравствуйте, дорогие коллеги, всех очень рада приветствовать, как новых участников, так и уже бывалых. И очень рада, что мы собрались по такому чудесному поводу. Вышла в свет книга Сюзетт Бун, которую я сейчас представлю, нашу спикера нашего. Книга, которую мы довольно долго ждали. Оксана, будете переводить? Було тут, звичайно. Hello, dear colleagues. I'm really glad to welcome you all and our older and new participants. And we're really glad to present the book by Sюзетт Бун, which was awaited for a long time. У нас будет сегодня вот присутствует Ростислав Бурлака, это представитель издательского дома Ростислава Бурлаки, который непосредственное участие принимал в печати этой книги. И, возможно, присоединится представитель издательства «Мультиметод», которые подготовили именно саму книгу и перевод. И будет переводчица Виктория Блажко, ну, я пока ее не вижу. Оксана? And we have with us today Rostislav Burlaka, who is representing the publishing house, and we also are expecting to join the representatives of the Multi-Method publishing house who did the translation of the translator into Russian. We are also expecting them to join us. Возможно, Ростислав захочет сказать несколько слов, и мы будем двигаться дальше. Дякую. Я стараюсь коротко. Доброго дня всім. Дякую вам за участь, за підтримку цього нашого чудового заходу. І я вважаю, що книги – це одне з найкращих заземлень, одна з найкращих точок опори. Якщо вдається відкинути інші справи, тривоги і зануритись в матеріал книги, то можна отримати дуже потужну підтримку. Напевно, перекладайте. Hello, I'll try to be brief. Good day to everyone, and thank you for your participation and for your support of this activity. I believe that books are one of the best methods to ground yourself and to abandon your anxieties and get immersed in the material, in the learning. Хочу сказати про кілька речей. Перш за все, я вважаю, що кооперація, спільні проекти – це один з найбільш сучасних і найбільш ефективних методів ведення книг. I'd like to say a few things. First of all, I think that cooperation and joint projects are a really modern and good way to publish books. Це дозволяє сконцентруватися на своїх конкретних завданнях і виконати їх максимально якісно і ефективно. This allows us to concentrate on our specific tasks and perform them in the most quality and effective way. Тому я дякую і видавництву «Мультиметод», і «Коріне» за ту роботу, яку вони зробили перші з перекладом і підготовкою тексту, «Коріне» з розповсюдженням інформації, з згуртуванням людей навколо цього. Без вас цього всього би не було. Це просто надзвичайно приємно і драйвово було. And I would like, first of all, to thank the publishing house Multi-Method and Karine personally for their joint efforts in translation and preparation of the book, and also for promoting information about it. And this would not have been possible without your efforts. Тепер кілька слів про саму книгу. Здавалося би, вже досить багато написано книжок про травму, її походження, діагностику та лікування. And I'd like to say a few words about the book itself. Many books have already been published that were dedicated to trauma and to methods of treatment of trauma. Але я хочу сказати, що я уявляю цю ситуацію як дерево.
But I'd like to say that I see the situation as a tree. Де коріння цього дерева – це перші ідеї Фрейда про те, що таке травма. Where the roots are the first Freud's ideas of what trauma is. Ну і психоаналітична теорія травми, можливо, стовбур. Але все інше, всі інші підходи, які можуть дуже сильно відрізнятись між собою, як південь і північ, вони належать одному дереву, хоча і спрямовані в протилежні сторони. Maybe the psychoanalytic theory serves as the trunk of this tree, but all the other approaches to trauma treatment, which may be different as north and south, and seemingly looking into different directions, they're still are united in the same tree. І що більше гілок на цьому дереві, то більше листя. А що більше листя, то кращою буде тінь у спекотні літні дні. And the more branches there are on this tree, the more leaves there are, and the greater the shadow will be to hide under in the heat of the summer. І сьогоднішня книга додає до цього дерева ще одну чудову гілочку, з чим я вас всіх вітаю і передаю слово своїм партнерам і колегам. And today another great branch is added to this tree, and I'm happy to announce that, and I would like to give the floor to my colleagues. Коллеги, сейчас представлю Сюзетт, но я хочу поделиться своим персональным ощущением от книги. Она просто источает глубокое понимание происходящего внутри травмированного человека. И просто с каждой странички льется забота и тепло, и поддержка. То есть эта книга, она уникальная в своем роде. Угу. I would like to say a few words. I would like to give the floor to our presenter, but I have to say a few words. First, that I think that this book is just saturated with deep understanding of what is happening inside a traumatized person. It is full of care, of warmth, and of support. А теперь представлю вам подробно Сюзетт. Кандидат наук, травматолог, всемирно известный исследователь. Сюзетт разработала очень детальный метод исследования диагностики диссоциативного расстройства, который позволяет определить и дифференцировать диссоциативное расстройство от других расстройств психических. Она автор множества книг и очень-очень профессиональный специалист. And today it is my pleasure to present Sюзетт Bun to you, who is a PhD and a trauma therapist and a worldly renowned researcher in dissociative disorders. Sюzetт has developed a method for diagnosing dissociative disorders. And she is also an author of many works and books. Передаю слово Сюзетт. So I'm giving the floor to Sюзетт now. Thank you very much. And thank you to the publishers and all the translators for translating my book because, well, I'm honored. Дякую всім і дякую також видавцям і перекладачам за переклад моєї книги. Це честь для мене. Today, I will tell you a little bit about the background and about the main issues in my book, in this book. Сьогодні я вам розповім трошки про передісторію і про основні проблеми у цій моїй книзі. Now, before I open the floor to some questions, I would like to tell you a little bit about how this actually was developed. І перш ніж я перейду до запитань, я хотіла трошки вам розказати про те, як це все було створено. The skills training. Отже, це є тренування навичок.
In the 90s and beginning of 2000, there were already many skills trainings books for patients. В 90-х і на початку 2000-х років вже було багато посібників з тренування навичок для пацієнтів. For patients with abuse history, substance abuse histories, for instance, Lisa Najavits developed a skills training. Наприклад, для людей, які зловживають психоактивними речовинами, Ліза Нажавіц створила свій тренінг навичок. Lloyd and her colleagues developed a skills training for survivors of childhood abuse. Клойд з колегами також створили тренування навичок для постраждалих від насильства у дитинстві. There was another one, Target, that focuses on substance abuse and complex PTSD. Ще один метод Target зосереджувався на зловживанні психоактивними речовинами і комплексному посттравматичному стресовому розладі. Of course, there were many for borderline patients. Звичайно, було багато межових пацієнтів. And then in the Netherlands, there was a research project from two psychiatrists I knew for a stabilization group for patients with complex PTSD. І також у Нідерландах двоє моїх знайомих психіатрів також брали участь у дослідницькому проєкті, який назвався «Стабілізаційна група для пацієнтів із складним ПТСР». And they developed actually a manual, a bit like the manual I have developed, but only for complex PTSD. І вони створили посібник, подібний на мій, але він стосувався лише складного ПТСР. And my mental health institution was participating in their research project because they run groups in 4 different big psychiatric institutions. І наш психіатричний заклад, той, де я працюю, теж брав участь у цьому дослідженні, тому що в ньому брали участь 4 заклади психічного здоров'я. But one of the research conditions was that patients with a dissociative disorder were excluded. They were not, I mean, it really had to be patients with complex PTSD. Але однією з умов дослідження було виключення пацієнтів з дисоціативними розладами, повинні були бути включені лише пацієнти з межовим розладом. And what happened is that many patients were referred for this research project and were on a wait list. І дуже багатьох пацієнтів скеровували у цей проєкт, і вони були в списку очікування. And then when it was their turn to participate in the group, they had to be assessed, and then it was found that they had DID, and then they were not allowed to participate. І тоді, коли доходила їхня черга обстежуватися, тоді їх діагностували, і якщо у них був дисоціативний розлад ідентичності, то їх виключали. And obviously, not only was that an incredible disappointment, because they had sometimes been waiting for half a year, it was also unethical. І, звичайно, що це було не лише велике розчарування, тому що часом вони чекали і по півроку, але це було дуже неетично. So my management told me, well, you were allowed to participate in this research study, but now you have to do something for these patients who are excluded. І моє керівництво сказало, що ви брали участь у цьому дослідженні, але вам тепер потрібно зробити щось для цих пацієнтів, яких було виключено з нього. And this is why I actually started to write this manual, because of these people who had been for a long time on waiting list, had a dissociative disorder, and really wanted to participate in a group. І саме тому я почала писати цей посібник для цих людей, яким діагностували дисоціативний розлад, і які справді хотіли взяти участь у групі. And so actually it was a crazy situation because I wrote some chapters in the summer, and then almost every weekend for the next Monday for our first group, I had to write a new chapter.
І це була така досить напружена ситуація, тому що я написала кілька розладів влітку, а пізніше перед кожною групою фактично мені треба було написати новий розділ. And this was like 2006, and we started our first groups with the dissociative identity disorder patients. І це був 2006 рік, і тоді ми почали наші перші групи з пацієнтами з дисоціативним розладом ідентичності. So my first experience with this book is actually with a group of patients. Отже, мій перший досвід з цією книгою був із групою пацієнтів. And I must say, I am an individual therapist, and I never thought I would work with a group of 8 or 9 people who had a dissociative identity disorder. І я взагалі індивідуальний терапевт. Я ніколи не думала, що мені доведеться працювати з групою пацієнтів з дисоціативним розладом ідентичності, де буде 8-9 людей. But it was an incredible and amazing experience. Але це був абсолютно вражаючий, надзвичайний досвід. Because these patients were teaching each other, were giving practical tips to each other, well, just translate this first. Тому що ці пацієнти навчали одне одного, давали одне одному практичні підказки. And what they told us in the end is that they said, well, what we learned most was breaking out of our isolation. That was really important for them, that they met other people with the same problems. І наприкінці вони сказали, що найважливішим вони вважають те, що вони вирвалися із своєї ізоляції і зустрілися з людьми, у яких такі самі проблеми. But the success of this group is that it is highly structured, incredibly structured. It's like it's given as if they go to a course. It's not a psychodynamic psychotherapy. Але успіх цієї групи полягав у тому, що вона була дуже сильно структурована, вона не виглядала так, як психодинамічна психотерапія. And that's why in the book you find in the last chapter actually everything described if ever you would start a group of patients. І в останньому розділі ви побачите опис усього цього, що вам знадобиться, якщо ви захочете розпочати групу з пацієнтами. Because the idea is really that you as therapists, and we did it always with 2, in the beginning even with 3, structure the session so that people can't get too afraid. Тому що ідея є в тому, що ми робили, у нас було і 2, і деколи 3 терапевти, і ми робили сесії дуже структуровані, тому що люди іноді дуже сильно лякалися. And every session was about 90 minutes, and it started with a discussion of the homework, of the exercises, of what the participants had done. І кожна сесія тривала близько 90 хвилин і починалася завжди з обговорення домашньої роботи, з того, що клієнти робили вдома. And that took about 45 minutes, and then we had a short break of 10 minutes. Тоді на це йшло близько 45 хвилин, пізніше у нас була коротенька перерва на 10 хвилин. And then we presented a small lecture of the new material for the next week. І тоді ми представляли маленьку лекцію по новому матеріалу на наступний тиждень. Well, I can tell you this book consists of 31 sessions. І ця книжка складається з 31 сесії. But in one quote-unquote year, from September until July, we usually had a group and we did the first 21 or 22 sessions. І в один рік, який тривав від вересня до липня, ми зазвичай проводили 22-23 сесії. Because people really needed time, and so many of the chapters we used 2 or sometimes even 3 sessions for one chapter. Тому що людям потрібен був час, і іноді у нас на один розділ йшло 2 або навіть 3 сесії. And
well, of course, at the same time, as soon as the book was published, we also started to use this book in individual therapy. І приблизно в той самий час, як вийшла ця книжка, ми почали також її використовувати і в індивідуальній терапії. These are all the topics in the book, and in the individual therapy, you can actually use this book in any way. І це все були ще теми з книги, але в індивідуальній терапії ви можете використовувати цю книжку будь-яким чином. Because you can start with the beginning until the end. I mean, that's one way. Наприклад, один зі способів ви можете почати від початку і дійти до кінця. But you can also pick certain chapters that you think are helpful or of importance for your clients and skip others. Або ви, наприклад, можете обрати ті розділи, які ви вважаєте корисними і важливими для ваших клієнтів, і пропустити інші. And for instance, especially for those people who do not have a very complex dissociative disorder, the first chapters about complex dissociative disorders are not so interesting. І, наприклад, для пацієнтів, у яких немає складного дисоціативного розладу, перші розділи, які йому присвячені, не будуть настільки цікавими. But all the other chapters about regulation, daily life, are very helpful also if people do not have the most complex dissociative disorder. Але інші усі розділи, присвячені регуляції, щоденному життю, можуть бути корисними і для тих, у кого немає складного дисоціативного розладу. So maybe I end here. Maybe this last slide I can say a few things. Може, тут я можу сказати кілька речей по цьому останньому слайду. And that is that you have to realize, we saw it in the groups, but also in the individual therapies, that there are incredible differences among people, of course. І ми це бачили як у групах, так і в індивідуальній терапії. Звичайно, що між людьми є великі відмінності. And that when you use this book, I mean, you also use your own ideas and think what is really helpful for this person and skip other things. І коли ви використовуєте цю книжку, то ви можете подумати про свої ідеї і про те, що насправді може бути корисним цій конкретній людині, і пропустити інше. Because what we found is that some patients really profit from exercise A, but not at all from exercise B, etc., etc. Наприклад, ми побачили, що одним клієнтам дуже корисною була вправа А і зовсім не корисною вправа Б, і так далі, і так далі. So I guess here I stop and I stop share screening and we can give the floor to questions or whatever you want to ask me. Я думаю, що тут ми зупинимося, я перестану ділитися екраном, ви можете сказати мені все, що ви хочете спитати, або